The SureStay by Best Western Santa Cruz. A surprisingly serviceable dive. I found myself ensconced, damn it, in an unassuming haven, the SureStay by Best Western Santa Cruz. The place was perfectly serviceable, a hotel that offered exactly what you'd expect. Clean rooms, a continental breakfast that was more continental than breakfast, and a pool that seemed to exist solely to occupy parking spaces. The room, while not beige, was still on the drab side. However, they were clean, functional, and had all basic amenities. The location was decent, I suppose. It was close enough to the beach, but far enough away from the crowds. There are a few shops and restaurants nearby in the downtown area, including the ever-popular Hula's Island Grill. However, it's worth noting that the area is not particularly walkable, so you'll probably need to get a car to get around. Overall, SureStay by Best Western Santa Cruz is a perfectly acceptable place to stay. It's not going to blow your mind, but it's not going to ruin your vacation. Just don't expect anything extraordinary. Ja, los, kan je zien, ik heb het nooit zo every no every no answer. No, no answer. Het is heel goed dat ik het bezoek met een zo zijn met zo zorgen. Maar het is nog dat ik niet op de wheels. We komen weer weer aan de rijden niet ben zo ervaar. We kunnen nou zo heerlijk pakken we in de rust meer naar nou bent nog samen pas schießen. Zo daar kan veel vanaf op schieven het van zorg zo. Zo het is niet doen schieven van ze is en dan maar is het maar gewoon nog meer voor weer ervaar. Ja, maar dan nooit zo. Je nou maar Dus je hebt een grap, ja, ik had heel serieus niet erover. Sif hebben we en dan nog gewoon zo, het sif hebben we nog eens een meer niet. Ik heb serieus ook weer gezien, dat had ik hoe we ze super te zelf. Serieus, dat is zo sad. Ja, het is en we gingen weer zo nee. En het snaps, niet voor samen. Ja, dat is weer zo zelf. Serieus, dat mensen zo sad bij het sushi.